This time on Border Control Europe. At Barcelona Airport, 2 officers turned detective after discovering a horde of smartphones. Mira, otro también. Por esto ya tengo más que suficiente para abrir diligencias. At Antwerp's postal depot, a dogged employee sniffs out dark web purchases. Dat is meestal uit Nederland, maar er staat geen afzender op. And in Rome, the financial guards smoke out 2 smuggling siblings on a whistle-stop trip to Italy. Tomorrow flying in Moscow. Okay. I understood, but today you don't go to Bari. Millions of people and goods cross into Europe's frontiers every day, but not all of it is legit. Points of entry are also magnets for smugglers and chancers of all kinds. The border forces of Spain, Belgium, Germany and Italy have their work cut out guarding the ports, airports, land borders and territorial waters. This is Border Control Europe, on high alert 24/7. El Prat Airport in Barcelona handles over 170,000 tons of freight every year. Monitoring what's heading into the hold is the job of the Catalan Customs Surveillance Unit. The boss has just noticed something fishy with one of today's shipments and decides to investigate. Tenemos aquí un envío a Hong Kong y a China declaran accesorios de telefonía móvil. No es una ruta habitual que los accesorios de telefonía móvil vayan desde el territorio de la Unión Europea hacia los países del sudeste asiático. Y bueno, además aquí luego en la documentación en papel que presenta pone móvil roto. Pues bueno, iremos a ver qué es lo que nos encontramos. Before being loaded onto a plane, parcels come here to the customs warehouse. Estas son. Sí, destino Hong Kong. He's joined by a Guardia Civil officer attached to the local risk analysis unit. His suspicions are right. Instead of accessories, they find a collection of smartphones. Vamos a sacar unos cuantos. Son todos iPhone. Sí. Sí, son diferentes modelos. ¿Sí? Algunos parecen modernos, ¿no? Maybe the accessories are in the second box. Hombre, el envoltorio es el mismo, la declaración es la misma persona. But no, there are just even more phones. Y aquí hay 35 aquí, pues casi habrá 200 teléfonos. But the officers have a theory. Una posibilidad es que a lo mejor sean robados. Antwerp is one of Europe's busiest transport hubs. By sea and land, it's linked to many major cities on the continent and further afield. It's home to this postal depot that handles tens of thousands of parcels every day. Customs officers are stationed here to prevent illicit goods slipping under the radar. In principe gaan we werken zoals we altijd werken. De bakken klaarzetten. Ja. First order of the day is checking packages from the Netherlands. It's one of the world's largest producers of synthetic drugs, and dealers often distribute their product by mail. But where to start? It's like looking for a needle in a haystack. Luckily, the unit has a secret weapon, a very cute one. Controles op de post die gaan ook altijd door met de hond. De hond die staat getraind op bepaalde geuren van verboden middelen. En hij of zij geeft een indicatie aan waar er eigenlijk een verboden substantie in kan zitten. The pooch wastes no time and quickly sniffs out the first dodgy package. Over 40 million passengers travel through Rome International Airport every year. Among them,
A few ill-intentioned frequent flyers who attempt to turn a profit smuggling illegal goods into the country. The Guardia di Finanza have received a tip-off about two siblings flying in from Russia. Only last week, the brother was detained in Naples and Milan. Prego, mister. Passport, please. Police. Where coming from? Russia. Russia. Is your luggage? Yes. Okay. What is inside your luggage? The man's silence speaks volumes. Okay, next. The trusty scanner reveals that both suitcases are completely opaque. Li facciamo aprire, però. Okay, sir, take your luggage. Abbiamo fermato questi due fratelli russi, venivano direttamente da Mosca. Alla domanda cosa avessero nella valigia non davano dettagli specifici. Insieme unitamente alla dogana abbiamo deciso di aprire le valigie. But going by the brothers' previous record, the officers have a pretty good idea what they'll find when they open up these suitcases. Son todos iPhone. In the freight area at Barcelona Airport, Customs has just discovered 2 boxes full of used mobile phones heading to Hong Kong and China. They suspect they're stolen goods. Digo, este teléfono yo creo que posiblemente sea luego revenderlos, ¿eh? Es verdad que hay alguno que está un poco deteriorado, pero bueno, las pantallas se reparan. Y claro, un teléfono hecho reparado y aunque lo vendas de segunda mano, le sigue sacando un dinero muy importante. Sobre todo teniendo en cuenta que no es tuyo. But it could backfire on the buyer because these phones can be tracked. Si tú te compras este teléfono, además de la infracción aduanera, se abrirán diligencias por receptación. Podemos poner a cargar alguno, a ver si podemos contactar con alguno de los propietarios y por lo menos tener un muestreo de si son o no robados. Phones like these have a built-in feature that locks out potential thieves. He perdido este iPhone, llámame por favor. Con este número de teléfono a ver si contactamos con el propietario y nos confirma si es robado, si es perdido. Cuando lo surtan, lo que suelen hacer es apagarlo lo más rápido posible. Y de esa manera, pues, no lo pueden localizar. Otro también. Perdí este iPhone, por favor, llámame. The evidence is piling up. Mira, otro también. Este teléfono está claro que no está vendido de forma lícita, ni mucho menos. Por esto ya tenemos más que suficiente para abrir diligencias. Tenemos a alguien que ha remitido los teléfonos que tendrá que justificar por qué tiene estos teléfonos, cosa que difícilmente va a poder justificar. The officers number all the phones and add their details to a database. 0209 13 91. It's time to give the phone's owners the good news. Vamos a empezar con este. Hola, buenos días. Mire, le llamo de la unidad de análisis de riesgo de la aduana del aeropuerto del Prat. Tenemos un teléfono iPhone que pensamos que puede ser suyo. ¿Usted ha tenido algún teléfono iPhone? ¿Sí? ¿Y me puede decir qué características tenía, el modelo, el color, si se acuerda de algo? At the postal depot in Antwerp, customs officers are investigating a package found by this little chap. Dat is meestal uit Nederland, maar er staat geen afzender op. The sniffer dog has come up trumps once again. These are drugs. Zeer sterke geur. Zo. Ja, dat is het. Vijf stuks. Ja. Zo. Dan gaan we ze er terug instoppen. Voorverpakt, voor verkopen. Ja. Ja, we hebben zo net wiet gevonden. Het zijn kleine zakjes, 5 kleine zakjes. Ze zitten apart verpakt, mooi gewogen. En die worden nog eens in een rood zakje apart verpakt voor de geur te maskeren. There's no return address, so it's hard to track down the seller. And it's estimated that Dutch dealers send around 9,000 parcels like this every month. While officers continue inspecting the goods, this bundle of energy is already back at work. And it isn't long before he sniffs out another suspect package.
Ja, die gaan we testen. This gadget can tell them exactly what it is. It's a handheld narcotics detector that uses laser technology to scan through plastic packaging and analyze its contents. The device has detected 95% MDMA. The Netherlands is not just the largest producer of this synthetic drug, it's also its biggest consumer. There's just no stopping this star employee. He's detected yet another package that will need investigating. Where coming from? Russia. What is inside your luggage? In Rome, the financial guard have just detained a Russian brother and sister on suspicion of smuggling. Just as expected, their bags are filled with cigarettes. This cigarette is for you? For another person? Clearly, he is a man of few words. How many cigarettes? Where do you buy these cigarettes? In Russia? Belarus? Belarus produces around 30 billion cigarettes a year, and around a third of those are smuggled into the EU. Hanno 2 valigie a mano ciascuno, tutte e 2 sono piene di sigarette da contrabbando. E sono anche quelle piccole, quindi ne hanno messe anche molte di più di quelle che dovevano entrare se fossero più grandi, ecco. Una stecca lì la pagheranno 2 euro, 3 euro, penso, non di più. Qui costa almeno 20 euro. It's the first time you arrive in Italy with the cigarettes. It's not first time. You cannot bring too much cigarettes. Do you know? My friend smoke. Friend Ah. Italy. Subito si sono palesati dicendo che non sapevano nulla, che queste sigarette non erano loro, che dovevano portarle a degli amici. Come back Russia? Lei? Where are you going with the cigarettes? Bye. Bari with the Sì, cigarettes? sì. Okay, now the cigarettes stay here. Tomorrow flying in Moscow. Now, okay. I understood, but today you don't go to Bari. Today is not possible. Their whirlwind trip to Bari is now out of the question. Instead, these smuggling siblings are about to spend a less picturesque morning here. Vabbè, tanto qua sequestriamo tutto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanno superato ampiamente 50 stecche, quindi non è più amministrativo. It's highly unlikely that this huge stash of ciggies is just for their chain-smoking pals. Le hanno anche nastrate bene. Hanno fatto un lavoro certosino. No, posso crederlo. Doppio fondo. Sì. Oh mio Dio. Fines for cigarette smuggling are between 5 and 50,000 euros. Attenzione a non toccare qua perché davvero cade. And the courts are unlikely to look kindly on repeat offenders. Hola, buenos días. Mire, le llamo de la unidad de análisis de riesgo de la aduana del aeropuerto del Prat. In Barcelona, the customs manager has started contacting the owners of stolen mobile phones that were discovered in a shipment heading to Asia. There are some very happy people. Hombre, dando saltos de alegría. Bueno, mire, le voy a dar un número de fax y un correo electrónico para que nos mande copia de la denuncia. The owners are told they can come to the office and collect their phones. Vámonos al cuarto para ponerlo y hacer la inspección ocular. Y ya de paso que lo vea el administrador también. Me parece que al final tanto trabajo da buen resultado, ¿no? Dado la peculiaridad técnica y su alta gama, son móviles que aquí están controlados, es decir, aquí no pueden ser distribuidos de una manera, digamos, anónima y con tranquilidad. Claro, si vamos a Hong Kong o a China, la cosa cambia, ¿no? 181 móviles. Bueno, esto en el mercado es bastante dinero, ¿eh? Imaginemos también que se venden en Hong Kong. Nosotros no sabemos ahora mismo el precio al que se va a dar. However, a replacement phone in Spain could cost anywhere between 700 and 1,000 euros. But it's not just about the money. Llevaba todas las fotos de mi infancia, recuerdos con mi abuelo y tal. Era nuevo el móvil, llevaba 2 semanas de uso.
La valoración de este servicio es muy transversal, ¿no? No solo el dinero, sino también el servicio que se presta al ciudadano y la imagen también de que la aduana también es un baluarte donde estamos vigilantes por los intereses de esos ciudadanos, ¿no? Llevaba una chaqueta grande con bolsillos grandes y yo noté un movimiento de chaqueta y a la que puse la mano en el bolsillo dije mi móvil. Cuando yo llamé a Apple para bloquear el móvil y todo, que me dijeron que si lo encontraban, te llamaban directamente a la Guardia Civil, que no te llamaban a ti. But thieves try to trick owners into handing over their login details. Durante todo este tiempo he ido recibiendo mensajes que habían encontrado mi teléfono móvil, correos para iniciar sesión y que habían encontrado mi móvil 80 veces y todo esto, y no contesté a ninguno. Se abrirá una investigación para llegar hasta los últimos resultados de la misma, con las consecuencias que tanto su señoría como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, fuera del recinto aduanero, ya determinan. It's a happy ending for all concerned. Apart from the thieves, of course, whose ill-gotten gains could land them in jail. MDMA, vrij hoge waarde voor MDMA. At the sorting office in Antwerp, customs officers are investigating another package that they suspect contains drugs. Zoals mij een bepaalde pasta, maar ik denk niet dat we door de plastic door gaan kunnen. Daar vrees ik voor. Dus gaan we die eens even opensnijden en dan gaan we eens even testen wat dat is. Want lijkt me toch iets verdachts. Dealers are increasingly using the dark web to sell and distribute drugs. With a couple of clicks, consumers anywhere in the world can buy drugs from illegal online supermarkets and have them shipped to their home. Finding them amongst the tens of thousands of packages that pass through here every day is a relentless challenge for customs. We merken dat er nog steeds heel veel verboden producten ook de grens overkomen via de post. Voornamelijk drugs dan en marihuana. We gaan dadelijk even kijken. Going by the results of the laser scanner, this buyer's going to be disappointed. Dus hier zie je inderdaad al een rood resultaat. If drugs are detected, the package will be destroyed. Het is mogelijk dat die proberen nog eens te testen. Nu zien we dan dat de stop. Hier zien we dan amfetamine en dan nog een andere stof. Het is voor 90% zuiver. Customs officers will gather evidence from the packages to track down both sellers and buyers and bring them to justice. And it's all thanks to this little champ. Hopefully he'll get some treats for all his hard work. It's the first time arrive in Italy with the cigarettes. It's not first time. At Rome Airport, the financial guard are counting contraband found in these siblings' luggage. The higher the number of cigarettes, the greater the penalty they'll face. And they keep discovering even more. Doppio fondo di sigarette anche. They've got more than enough evidence to charge them. Your address in Moscow. Yes, you live with your brother. You live together. The brother claims he doesn't understand. But that excuse won't last long. There's an interpreter already on her way. While they wait for her to arrive, officers begin filling out a report. Fanno finta di non capire. Sul verbale dovrà comparire le marche col totale di stecche di sigarette. There are 157 packets of cigarettes in total, which adds up to over 31 kilos of tobacco. Anything over 10 kilos counts as a criminal rather than a civil offence and can result in a prison sentence. The customs inspector explains that the brother will be summoned to appear in court and a lawyer will be appointed to represent him. Verrà comminata una multa dal giudice quando ci sarà il progresso. Mi hai risposto? Lo arrestate? Oggi.
150 euro per il viaggio? Sì. Quanti viaggi fate? Sanzi. Prima 2 volte. This budget trafficker claims he only makes €150 per trip. If that's true, that's a huge risk for very little reward. E la cosa strana è che lui è stato già fermato a Napoli poco tempo fa, quindi comunque lui ha già avuto dei precedenti in merito al traffico di TLE. E quando iniziano non smettono, però noi siamo qua apposta e cerchiamo sempre di fermarli, di contrastare il più possibile questo commercio di sigarette illegali. Автобус ближайший на баре. A Bari? L'autobus per Bari. Too late. It's now too late for a day trip, and the siblings' contraband has been confiscated. It's not the best start to their mini break, although there's likely worse in store. The brother has already been charged twice in Italy for tobacco offences. There'll be no third time lucky for this repeat offender. Ciao.